Getting my prescriptions has never been easier or less expensive now that I use VA Healthcare. I order online or by phone and they're delivered in a few days with low or no copay. Get what you earn. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Introduction. Host, voiceover, Kamusta mga kaibigan, ibinabalik natin ang ating pag-aral na itinutring na essential para sa mga mananaliksik at estudyant, ang mga hakbang sa pagbuo ang sulating pananaliksik. Sa episode na ito ang ating your channel name. Tatalakayin natin ang mga hakbang na ito upang mas mapadali ang proseso ang pagsusuri at pagsusulit. Segment 1, Pagpili ang mabuting paksa. Host, voiceover, una, kailangan nating pag-usapan ang pagpili ang mabuting paksa. Ito ang unang hakbang at isa sa mga pinakamahalagang bahagi ang isang pananaliksik. Dito nagsisimula ang proseso ang pagtukoy kung ano ang ating tatalakang isayo tema. Segment 2, Pagbuo ang pahayag ang thesis. Host, voiceover, sumunod ay ang pagbuo ang pahayag ang thesis. Ito ay ang pangunahing idea o argumento ang ating pananaliksik. Dito natin inalalahad ang aming opinion o pasasyan sa paksa. Segment 3, Paghahanda ang pansamantalang bibliograpya. Host, voiceover, kasunod nito ay ang paghahanda ang pansamantalang bibliograpya. Dito tayo nag-aral mula sa iba't ibang sanggunian tulad ang mga libro, journal, at online resources. Mahalaga ang wastong pag-cite ang mga ito para hindi tayo mapagbintangan ang plagiarism. Segment 4, Paghahanda ang tinatapong balangkas. Host, voiceover, pagkatapos, kailangan nating maganda ang tinatapong balangkas. Ito ay naglalaman ang mga bahagi ang pananaliksik tulad ang introduksyon, mga seksyon, at konklusyon. Ang balangkas ay nagtuturo sa atin kung paano ay susulat ang ating sulatan ang maayos. Segment 5, Panggangalap ang tala o note-taking. Host, voiceover, at huli, ang panggangalap ang tala o note-taking. Ito ay mahalaga para sa mga impormasyon na makukuha natin mula sa aming pananaliksik. Mahalaga ang tamang pamamaraan ang pag-take-down ang mga kailangang impormasyon. Conclusion. Host, voiceover, sa mga hakbang na ito, mas napapadali natin ang proseso ang pagsusuri at pagsusulit ang ating pananaliksik. Kailangan nating simulan sa tamang paksa, buon ang pahayag ang thesis, maganda ang bibliograpya, balangkas, at maging mangat sa panggangalap ang impormasyon. Outro. Host, voiceover, salamat sa inyong pagtudok, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating episode. Ito ay your name para sa your channel name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mag-ingat kayo at magpatuloy tayo sa pag-aral ang mga hakbang sa pananaliksik. Introduction. Host, voiceover, kumusta mga kaibigan? Ako ay narito upang talakayin ang isang mahalagang bahagi ang ating pag-aral sa komunikasyon. Ang pagtitiyak sa kahulugan ang mga teksto o sitwasyon, ayon sa teksto. Paano nga ba natin ito ginagawa? Ito ang ating pag-uusapan sa episode na ito ang your channel name. Segment 1, Pagtitiyak sa kahulugan ang mga teksto. Host, voiceover, una, tuklasin natin ang sakla ang diskurso o ang pagkakagnay ang mga salita o pangungusap sa isang makabulahang teksto. Sa pagganawa sa teksto, mahalaga ang ating kakayahan na magbigay ang tamang kahulugan sa mga salita o pahayag na ating nabasa o narinig. Segment 2, Kakayahang Pankomunikatibo. Host, voiceover, ngunit paano nga ba natin nasasukit ang kakayahang pankomunikatibo ang isang tao? Ito ay hindi lamang nookit sa isang aspeto, kundi sa kabuang paggamit ang wika sa iba't ibang sitwasyon. Para sa masasing pagdasa, may anam na pamantayan tayo mula kay Canary at Cody 2000. Segment 3, Pakikibigay, Adaptability. Host, voiceover, ang una ay ang pakikibigay. Ito ay ang kakayahan na mabago ang ating asal at layanan sa pakipapagugnayan. Ang isang taong may kakayahang ito ay mayas na nakakapag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Segment 4, Paglahok sa pag-uusap, Conversational Involvement. Host, voiceover, sumunod ay ang paglahok sa pag-uusap.
Ito, ayang kakayahan na gamitin ang ating kalaman at karanasan sa pakikipag-usap. Dito, tayo ay aktibo at may kontribusayan sa pag-usap. Segment 5, Pamamahala sa Pag-usap, Conversational Management. Host, voiceover, ang pamamahala sa pag-usap, naman ay tumutukoy sa kakayahan, na kontrolin ang daloy ang usapin. Ito ay tungkol sa pagiging magaling na tagapamahala ang pag-usap. Segment 6, Pagkapukadamdaman, Empathy. Host, voiceover, mahalaga rin ang pagkapukadamdaman. Ito ay ang kakayahan na ilagay ang ating sarili sa kalagayan ang ibang tao. Ito ay nagpapakita ang empatya sa ating mga kausap. Segment 7, Bisa, Effectiveness. Host, voiceover, isang mahalagang bahagi ang pagtaya ay ang bisa. Ito ay ang pagtukoy kung gaano kahusay na nasa katuparan ang layanan ng pakikipag-usap. Dito hinahanap natin ang kahusayan ang komunikasyon. Segment 8, Concupin, Appropriateness. Host, voiceover, at huli, ang concupin. Ang pagiging malam sa paggamit ang wika ay kasama dito. Dapat nating tukuyan kung ang wika na ginamit ay nangkop sa sitwasyon, lugar, at kausap. Conclusion. Host, voiceover, sa kabuuan, ang pagtatayak sa kahulugan ang mga teksto o sitwasyon ay isang mahalagang aspeto ang ating kakayahan sa komunikasyon. Sa pagkakaroon ang tamang pag-unawa, mas naugman natin ang ating mga mensahe sa mga kausap natin. Outro. Host, voiceover, salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating episode. Ito ay your name para sa your channel name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mag-ingat kayo at magpatuloy. Tayo sa pag-aral ang komunikasyon. Title, Yuri ang komunikasyon, verbal at di-verbal. Introduction. Host, voiceover, kamusta, mga kaibigan. Ako ay narito upang talakayan ang iba't ibang yuri ang komunikasyon, ang verbal at di-verbal. Sa episode na ito ang, your channel name, ating alaman kung paano natin nagagamit ang mga ito sa panararaw nating buhay. Segment 1, Verbal na komunikasyon. Host, voiceover, una, ating pag-usapin ang verbal na komunikasyon. Ito ay ang yuri ang komunikasyon kung saan ginagamitan natin ang wika at mga salita upang magpahayag ang ating mga mensahe. Halimbawa nito ay ang ating pag-usap sa mga kaibigan, pamilya, o sa trabaho. Segment 2, Di-verbal na komunikasyon. Host, voiceover, igayan, tuklasin natin ang di-verbal na komunikasyon. Ito ay ang yuri ang komunikasyon na hindi gumagamit ang salita o wika, bagkus ay gumagamit ang iba't ibang paraan upang maparating ang mensahe. May iba't ibang anayo ito, at atin itong tutukuyan ang mas malalapit. Segment 3, Kinesika, Kinesics. Host, voiceover, una sa di-verbal na komunikasyon ay ang kinesika. Ito ay pag-aral ang kilos at gala ang katawan. Kapag tayo ay nag-adjust ang ating katawan o gumagamit ang mga compass, may paparating natin ang ating mensahe. Segment 4, Ekspresyon ang muka, pictics. Host, voiceover, kasunod ay ang ekspresyon ang muka. Ito ay mahalaga dahil dito natin ay pinapakita ang ating emosyon at nararamdaman. Kahit hindi natin sinasabi ito, isang halimbawa ay ang pagngiti o pagtanggis. Segment 5, Gala ang mata, oculesics. Host, voiceover, sumunod ay ang gala ang mata. Ang mata ay madalas na nagpapahayag ang ating nararamdaman. Kapag ito ay naglalabas ang lakas o galit, alam natin ang ibig sabihin. Segment 6, Vocalics. Host, voiceover, ang vocalics naman ay tumutukoy sa tunog ang aming pagsasalita. Kasama rito ang tono, bilis, at lakas ang aming boses. Ito rin ay nagbibigay linaw sa mensahe na aming ipinasali sa. Segment 7, Pandama o Pag-aak Haptics. Host, voiceover, isa pang anayo ang di-verbal na komunikasyon ay ang pandama o pag-aak. Ito ay nagpapahiwatig ang mensahe sa pamamagitan ang pagkamay, pagtapik, o pagpasal. Halimbawa nito ay ang ating mga yakap o halik. Segment 8, Proxemica, Proxemics. Host, voiceover, ang proxemica naman ay may cognayan sa espasyo. Ito ay nagpapakita kung gaano kalapit o kalayo ang mga kausap, sa isa't isa. Ang distansya ay may kahulugan sa komunikasyon. Segment 9, Chronemics. Host,
voiceover, huli, ang chronemics I may kinalaman say oras. Ito ay nagpapakita kung paano natin ginagamit ang oras sa komunikasyon. Halimbawa, ang pagdating ang mga ay nagpapahayag ang disiplina o inters. Conclusion. Host, voiceover, sa kabuuan, ang yuri ang komunikasyon, verbal at di-verbal, ay nagbibigay lina, sa ating mga mensahe at emosyon. Ito ay hindi lamang nagmumula sa mga salita, kundi pati na rin sa aming mga kilos at pagganap. Outro. Host, voiceover, salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating episode. Hanggang sa muli, ito ay your name para sa, your channel name, na nagsasabing. Alam mo na ba? Magingat kayo at magpatuloy tayo sa pag-aral ang komunikasyon. Title, Kakayahang Sociolinguistic. Pag-angkop ang Wika sa konteksto. Introduction. Host, voiceover, kamusta, mga kaibigan. Ako ay narito upang talakayin ang isang mahalagang aspeto ang komunikasyon, ang kakayahang sociolinguistic. Sa episode na ito ang, your channel name, ating alaman kung paano natin isalangaling ang konteksto at kausap sa paggamit ang Wika. Segment 1, ang speaking framework ni Himes. Host, voiceover, unanguna, hagilapin natin ang kabataran mula sa speaking framework ni Himes. Ang speaking ay isang acronym na sumasali sa ang mga aspeto ang komunikasyon, na dapat nating isalangaling. Isaisahin natin ang mga ito. 1. Setting, konteksto, mahalaga ang lugar at sitwasyon, kung saan nagaganap ang komunikasyon. Ito ang unang bagay na kailangang isalangaling. 2. Participants, mga kausap, ang ugnayan natin sa ating mga kausap, ay nagmumula sa kanilang edad, kasarian, katawan sa lipunan, at iba pang personal na salik. 3. Ends, layanan, bakit tayo nag-usap? Ano ang layanan natin sa komunikasyon? Ito ay mahalaga pang magtagumpay ang komunikasyon. Segment 2, impormasyon at tema. Host, voiceover, sa pag-angkop ang Wika, hindi rin natin dapat kalimutan ang impormasyon, at tema ang aming pag-usap. Ang pagpili ang mga salita ay dapat nakabate sa kung ano ang aming pinag-usapan. Segment 3, pag-angkop sa kausap. Host, voiceover, isang mahalagang bahagi, ang kakayahang sociolinguistic ay ang pag-angkop sa aming mga kausap. Dapat naming isalangaling kung sila ba ay kabat no matanda, local o dayuhan, proportional o hindi pa nakatapa sa parlan. Segment 4, pag-angkop sa lugar. Host, voiceover, hindi rin dapat kalimutan ang lugar kung saan kami nag-usap. Kailangang isalangaling kung ito ay local o dayuhan, at kung gaano karami ang mga taong maranong ang aming ginagamit na Wika. Segment 5, paksang pinag-usapan. Host, voiceover, ang paksang aming pinag-usapan ay naglaruan din ang konteksto ang aming komunikasyon. Ito ba ay tungkol sa politika, relihiyon, o mga personal na karanasan? Mahalaga ito sa pagpili ang mga tamang salita. Conclusion. Host, voiceover, sa kabuuan, ang kakayahang sociolinguistic ay nagpapakita ang ating kasanayan na mag-akma at magbukas sa mga iba't ibang aspeto ang komunikasyon. Hindi ito lamang tungkol sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pagana sa iba at sa mismong konteksto ang aming pag-usap. Outro. Host, voiceover, salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Kung may mga komento o mga idea kayo ukol sa paksang ito, huwag ninayang kalimutang mag-iwan ang inayang mga saluban sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang makabulahang mga episode. Hanggang sa susunod na pag-aral, ito ang inayang lingkod, your name, na nagsasabing. Alam mo na ba? Magingat kayo at patuloy nating pagayamanin ang ating mga kasanaang pangwika sa pang-araw na buhay. Title, Pagkatuto ang Wika, hindi lamang balarala, kundi komunikasyon. Introduction. Host, voiceover, kamusta, mga kaibigan? Ako ay narito upang talakayin ang napakahalagang aspeto ang pagkatuto ang Wika sa ating mga silid-aralan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa mga bahagi ang Wika tulad ang gramatika, bantas, at iba pa. Sa episode na ito ang, your channel name,
adding Tatalakayan kung bakit kalingang, Maglin ang pansin say pagtuturo ang Wika na tumudok sa Komunikasyon. Segment 1, Pormal na pagtuturo ang Wika. Host, voiceover, sa mga solidarlan, madalas tayong tudok sa pormal na pagtuturo ang Wika. Ito ay kinabibilangan ang mga bahagi ang pananalita, tuntunin sa bebe, panalohiya, at iba't ibang technical na aspeto ang Wika. Mahalaga ito at nagbibigay sa atin ang solidong pundasayan sa pagsusuri ang Wika. Segment 2, Kasanang Pankomunikatibo. Host, voiceover, ngunit hindi lang ito sapat. Ang kasanang pankomunikatibo ay dapat din nating pagtuunan ang pansin. Ito ay nagpapakita ang ating kakayahan sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at paggawa sa ibang tao gamit ang Wika. Segment 3, Mahahalagang aspeto ang kasanang pankomunikatibo. Host, voiceover, sa pagkatuto ang Wika, dapat nating tukuyan ang mga sumusunod na aspeto ang kasanang pankomunikatibo. 1. Pagsasalita, ang kakayahang magpahayag ang mga idea at damdamin sa pamamagitan ang pagsasalita. Ito ay mahalaga para sa malanan na komunikasyon. 2. Pakikinig, ang kakayahan na manoan ang sinasabi ang iba at makapagbigay ang tamang tugon. Mahalaga ito sa pag-ambag, sa isang masasing usapan. 3. Pagsasulat, ang kakayahan na magbuo ang mayas at makabulahang mga kasulatan. Ito ay critical sa larangan ang edukasyon at trabaho. 4. Pagganawa, ang kapasidad na manoan ang konteksto ang Wika at ang mga diwa o mensahe sa likod nito. Segment 4, Autentikong sitwasyon ang komunikasyon. Host, voiceover, ang tatung pagkatuto ang Wika ay nasasukit sa kakayahan ang isang individual na makapag-ugnayan sa mga autentikong sitwasyon ang komunikasyon. Ito ay mga sitwasyon sa tatung buhay kung saan tayo ay nakikipag-usap sa iba't ibang tao, may iba't ibang layanan, at may iba't ibang konteksto. Conclusion. Host, voiceover, sa kabuuan, hindi lamang dapat tayo nakatuon sa pormal na pagtuturo ang Wika. Ang pagkatuto ang Wika ay dapat maging proseso ang pagbuo ang kasanang pankomunikatibo na magbibigay don sa atin na maging epektabong tagapag-ugnay sa ating kapwa. Outro. Host, voiceover, salamat sa pagtutok. Mga kaibigan. Kung may mga komento o mga idea kayo ukol sa paksang ito, huwag ninayong kalimutang mag-iwan ang inayong mga saluban sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang makabulahang mga episode. Hanggang sa susunod na pag-aral, ito ang inayong lingkod, your name, na nagsasabing, alam mo na ba? Magingat kayo at patuloy nating pajayamanin ang ating mga kasanang pangwika sa pang-araw-araw na buhay. Title, Wiking Filipino sa Kalakalan, Pamahalan, at Edukasyon, Pagangat at Pagasbong. Introduction. Host, voiceover, Magandang Araw, mga kaibigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Tayo'y tatalakayin ang mahalagang papel ang Wiking Filipino sa mga sector ang kalakalan, pamahalan, at edukasyon sa ating bansa. Ako, nga palasi, your name, at kasama, ninayo ako, sa pag-aral ang kahalagahan ang Filipino sa mga larangan na ito. Segment 1, Kalakalan, Wiking Ingles sa Boardroom, Filipino sa Mall. Host, voiceover, sa Kalakalan, ang Wiking Ingles ang pangunahing ginagamit sa mga boardroom ang malalaking kumpanaya at BPO. Subalit, sa mga pagon, mall, restaurant at pamilihan ang Wiking Filipino ang namumuno. Ito ang Wika na nagdadala ang mensahe sa mga produkto at serbisyo. Anuman ang variety nito, dahil mas nonoan ito ang mas marami. Segment 2, Pamahalan, Filipino bilang episyle na Wika. Host, voiceover, sa pamahalan, sa bisa ang atas tagapagpaganap BLG. 335 Sarayang, 1998. Ay pinatupad ang paggamit ang Filipino sa mga transaksyon, komunikasyon, at korespondensya. Ay pinagpatuloy ang mga inisiatibo na ito mula kay dating Pangulang Cory Aquino. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ang malasakit sa pagunlad at pagkakaroon ang kasarinlan ang Filipino bilang Wika ang pamahalan. Segment 3, Edukasyon, Filipino sa sistema ang pagtuturo. Host, voiceover, sa sector ang edukasyon,
Ayon sa K-12 Basic Education Curriculum. Ang Wikang Filipino ay ginagamit bilang unang wika sa mababang paralan. Ito ay mahalaga pang higit pang mapalaganap at maging pangunahing wika ang mga mag-aral. Kasabay nito, ang wikang Ingles ay ginagamit bilang pangwika sa mas matas na antas. Ito'y nagbibigay don para mas mapalaganap ang kaalaman at pagganawa sa mga paksang itinuturo. Conclusion. Host, voiceover, sa kabuuan, ang Wikang Filipino ay patuloy na naglalaro ang mahalagang bahagi sa kalakalan, pamahalaan, at edukasyon. Ito'y nagpapakita ang pagunlad at pag-asbong ang ating wika sa iba't ibang sektor ang ating lipunan. Outro. Host, voiceover, maraming salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Kung may mga karagdagang komento o tanong kayo ukol sa paksang ito, huwag kayong magatubiling mag-iwan ang inyong mga saluban sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang makabulahang mga episode. Hanggang sa susunod na pag-aral, ito ang inyong lingkod, your name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mag-ingat kayo at patuloy nating pagayamanin ang Wikang Filipino sa mga lirangan ang ating buhay. Title, Wikang Filipino sa text, social media, at internet, pag-asbong ang digital na komunikasyon. Introduction. Host, voiceover, magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Tayo'y tatalakayin ang papel ang Wikang Filipino sa pag-asbong ang digital na komunikasyon sa mga text messages, social media, at sa internet. Ako, nga pala si, your name, at kasama, ninayo ako sa pagsusuri. Kung paano naging bahagi ang ating buhay ang Filipino sa digital na mundo. Segment 1. Text messages, ang paghahatid ang mensahe sa pamamagitan ng text. Host, voiceover, ang SMS o text messages ay isang mahalagang bahagi ang ating komunikasyon. Ito ay isang paraan ang pagpapalitan ng mensahe na mas comfortable para sa marami. Ang paggamit ang Wikang Filipino sa text messages ay nagbibigay don sa mas mabilis at mas pribadong komunikasyon. Kahit saan at kailan, we'd kang magpadala ang mensahe sa wikang mas noon ang karamihan sa Pilipinas. Segment 2. Social media, pagpapalaganap ang Filipino sa online world. Host, voiceover, sa mga panahong ito, halos lahat tayo ay may social media account. Ang mga platform tulad ang Facebook, Instagram, Twitter, at iba pa ay nagjijing na pang ipakita ang buhay online. Ang Wikang Filipino ay nagjijing kasangkapan na pang may pahayag ang ating damdamin, salaban, at mga karanasan sa malayan-malayang netizen. Segment 3. Internet. Pagkakaroon ang malakang kaalaman sa wika. Host, voiceover, ang internet ay hindi lamang isang mapaglarang lugar, kundi pati na rin isang kayamanan ang kaalaman. Sa internet, maaari tayong mag-aral at magbahagi ang impormasyon sa Filipino. Ang mga blog, forum, at iba't ibang online resources ay nagbibigay don sa mas malakang pag-aral ang wika. Conclusion. Host, voiceover, sa digital na mundo, hindi nawala ang papel ang Wikang Filipino. Ito ay nagbibigay kahulugan sa ating mga text messages, nagpapalaganap ang ating mga kwento sa social media, at nagpapahayag ang kaalaman sa internet. Ang Filipino ay patuloy na nagjijing bahagi ang ating buhay sa online world. Outro. Host, voiceover, maraming salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Kung may mga karagdagang komento o tanong kayo ukol sa paksang ito, huwag kayong magatubiling mag-iwan ang inyong mga saluban sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang makabulahang mga episode. Hanggang sa susunod na pag-aral, ito ang inyong lingkod, your name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mag-ingat kayo at patuloy nating pasiklaban ang Filipino sa mundo ang digital na komunikasyon. Title, Wikang Filipino sa Kulturang Popular, Pick-up Lines at Hugot Lines. Introduction. Host, voiceover, magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Tayo'y tatalakayin ang papel ang Wikang Filipino sa dalaing popular na anyo ang komunikasyon at kultura. Ang pick-up lines at hugot lines. Ako, nga pala si, your name, at kasama, ninayo ako sa pagsusuri ang mga pahayag
na ito na nagbibigay say adding buhay at kultura. Segment 1, Pickup Lines, Pagpapakalig at Pagpapatawa. Host, Voiceover, ang MGA Pickup Lines, IMGA, Linaya o Pahayag na Karanawang may kinalaman say pag-ibig at pagsuayo. Ito'y nagsilbing modernong bugtong na pamansang ginagamit ang MGA binida, apang makapagpakalig, at magpaibig say MGA nilalagon nila. Madalas ay makakadatayo ang MGA ito, say MGA, usapin ang MGA kabadong magkakaibigan at say social media. Ang Filipino ang pangunahing wika na ginagamit say pagbuo ang MGA pickup lines. At ito ay nagdadagdag ang kulay say ating wika. Segment 2, Hugot Lines, Pagpapahayag ang Damdamin. Host, Voiceover, ang Hugot Lines, o Love Lines, IMGA pahayag na naglalabas ang emosayan at damdamin hinggil say pag-ibig. Ito'y MGA linaya na maring nakakatawa, nakakakalig, o kahit paminsan, nakakainis. Karano ay nagmumula ang MGA ito say MGA, pelikula o telebisayan. Sabalit madalas ding going personal ang MGA tao base say kanilang MGA karanasan. Ang wiking Filipino, kasama ang Taglish, ay pangunahing ginagamit say pagpapahayag ang MGA Hugot Lines na nagpapakita ang malalim na damdamin. Conclusion. Host, Voiceover, sa paggamit ang Filipino say MGA Pickup Lines at Hugot Lines, masasabi nating buhay, at makulay ang ating wika. Ang MGA ito ay hindi lamang nagpapalaganap ang kasiyahan at emosayan, kundi nagbibigay din say MGA Filipino na ay pahayag ang kanilang MGA damdamin say pamamagitan ng wika. Outro. Host, Voiceover, maraming salamat say pagtudok, MGA kaibigan. Kung may MGA karagdagang komento o tanning kayo ukol say, paksing ito, huwag kayong magatubiling mag-iwan ang inyong MGA saluban say ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe, at mag-like para say mas marami pang makabulahang MGA episode. Hanggang say susunod na pag-aral, ito ang inayong lingkod, your name, na nagsasabing. Alam mo na ba? Magingit kayo at patuloy nating pasayahan at palaganapan ang wiking Filipino say kahit, anong ang komunikasyon. Title, Pagana say sitwasayan ang wika say radio, diaryo at pelikula. Introduction. Host, Voiceover, Magandang Araw, MGA Kaibigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Tayo'y tatalakayin ang sitwasayan ang wiking Filipino sa MGA, kilalang midayam ang komunikasyon tulad ang radio, diaryo, at pelikula. Ako, NGA Palasi, your name, at kasama, ninayo, ako, say pagsujuri, ang kahalagahan ang Filipino, sa MGA ito. Segment 1, Radio, Filipino Bilang Pangunahing Wika. Host, Voiceover, sa radio, malana na namumukit ang Filipino, Bilang Pangunahing Wika. Halos lahat ang AM at FM radio stations ay gumagamit ang iba't ibang baratiang Filipino. Bagamat may MGA programa na gumagamit ang Ingles, mas nakararami pa rin ang nag-uusap sa Filipino, lalo na sa MGA interview at komunikasyon sa MGA mananad. Segment 2, Diaryo, Ingles at Filipino sa magkaibang yuri. Host, Voiceover, sa Diaryo, nagkakaiba ang paggamit ang wika. Sa MGA broadsheet, Karanawang wiking Ingles ang ginagamit, habang MGA tabloid ay nakalayan sa Filipino. May ilang exceptions, tulad ang People's Journal at Tempo na nasa Ingles din. Ang tabloid ang mas popular sa masa dahil, sa mas about kaya ito at mas, noon ang MGA Karanawang Pilipino. Sublit, ang Filipino sa MGA tabloid ay karanawang hindi formal at mas nagfo-focus sa MGA, sensasyonal na balada. Segment 3, Pelikula, Paggamit ang Filipino at barati nito. Host, Voiceover, sa larangan ang pelikula, mas marami tayong local films na gumagamit ang Filipino at MGA barati nito. Bagamat maraming banayagang pelikula ang ipinalalabas dito, hindi pa rin naala ang pagmamahal ang MGA Pilipino sa kanilang sariling wika. Ang Filipino ay naging instrumento upang maparating ang MGA kwento at mensahe ang local na kultura. Conclusion. Host, Voiceover, sa MGA na bangjit na midayam ang komunikasyon, hindi makakela ang mahalagang papel ang wiking Filipino. Ito ay hindi lamang isang wika kundi isang kasangkapan para sa pagpapahayag ang MGA kwento, balada, at kultura ang MGA Pilipino. Outro. Host, Voiceover, maraming salamat sa pagtudok,
MGA Kabigan. Kung may MGA Karagdagang Kamento Tanning Ko Yukul Say, Paksing Ito. Huwag Keong Magatubiling Mag-iwan Ang Inyong MGA Saluban Say Ibaba. Huwag Din Kalimutang Mag-subscribe, at Mag-like para say Mas Marami Pang Makabulahang MGA episode. Hanggang say Sasunod na Pag-aral, Ito Ang Inayong Lingkid, your name. Na Nagsasabing. Alam mo na ba? Magingat Ko at Patuloy Nating Pajayamanan Ang Wiking Filipino, say Ibat Ibang Larangan Ang Komunikasyon. Title, Ang Pagamit Ang Wiking Filipino say Telebisayan. Impluensaya at Kahalagahan. Introduction. Host, voiceover Magandang Araw, MGA Kabigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Teoy Magusasa Yukul say Kahalagahan Ang Telebisayan. Bilang isang instrumento para sa pagpapalaganap ang Wiking Filipino sa ating bansa. Ako, NGA Palasi, your name, at kasama, ninayo ako, sa pag-aral ang impluensaya, ang telebisayan sa pag-unlad ang Wiking Pambansa. Segment 1, Pagamit ang Wiking Filipino sa telebisayan. Host, voiceover, maharap, talaga, mala sa ating kamalayan ang impluensaya, ang telebisayan. Sa MGA de Lesaray Telenovela. At pantanghaling programa, tulad ang Eat Bulaga at its showtime, hindi lamang MGA kwento ang ibinabahaji kundi pati na rin ang Wiking Filipino. Ang madalas na pagamit ang Wiking ito sa telebisayan, ay nagbigay sa mas maraming tao na matutunan at mahalin ang Filipino. Segment 2. Impluensaya ang telebisayan sa Wiking Filipino. Host, voiceover, hindi makakala ang malalim, na-impluensaya ang telebisayan sa pag-unlad ang Wiking Filipino. Dahil sa MGA palabas na ito, mas nakakakuha ang inters ang MGA mananad na matutunan, at gamitin ang Wika sa kanilang araw na buhay. Ito rin ang nagpapalaganap ang Wika sa MGA kabataan na maring hindi kabilang sa katagalugan. Segment 3. Paghahanda ang kabataan sa Wiking Filipino. Host, voiceover, isa sa MGA mahalagang bahaji ang pag-unlad ang Wiking Filipino sa telebisayan, ang paghahanda ang kabataan. Ito ang kanilangan ang Wika, at ang pagkakaroon ang exposure sa Filipino sa telebisayan, ay nagbibigay sa kanila na maging mahusay at kumpayansado sa paggamit nito. Conclusion. Host, voiceover, sa pagpapalaganap ang Wiking Filipino sa telebisayan, hindi lamang ito, najijing mas kilala, kundi najijing mas relevant din sa panarara na buhay ang MGA Pilipino. Ang telebisayan ay najijing kasangkapan para sa pagpapahalaga sa ating pambansang Wika, na patuloy na nagbibigay sa pagkakasa at pagpapalaganap ang ating kultura. Outro. Host, voiceover, maraming salamat sa pagtutok, MGA Kabigan. Kung may MGA karagdagang komento o tanning ko yukul sa paksing ito. Huwag Keong Magatubiling Mag-iwan ang Inyong MGA Saluban sa Ibaba. Huwag Din Kalimutang Mag-subscribe, at Mag-like para sa Mas Marami Pang Makabulahang MGA episode. Hanggang sa Sasunod na Pag-aral, Ito Ang Inayong Lingkid, your name. Na Nagsasabing. Alam mo na ba? Magingat Ko at Patuloy Nating Isalang ang Pagamit at Pagpapahalaga sa Wiking Filipino sa ating telebisayan. Title, Sa Twasayan ang Wika sa Pilipinas, alamin natin ang katatahanan. Introduction. Host, voiceover Magandang Araw, MGA Kabigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Teoy tatalakayan ang MGA makabulahang datos at impormasyon tungkol sa sitwasyon ang Wiking Filipino sa Pilipinas. Ako, NGA Palasi, your name, at kasama, ninayo ako, sa pag-aral ang kahalagahan ang ating pambansang Wika. Segment 1. Sarbi tungkol sa Wiking Ingles. Host, voiceover, noong 1993, ay sinagawa ang isang survey ang SWS, Social Weather Stations, tungkol sa kahusayan sa paggamit ang Wiking Ingles. Ayon sa survey na ito, 18% lamang ang MGA Pilipino ang may ganap na kahusayan sa paggamit ang Ingles. Ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito ang kalagayan ng Wiking Ingles sa bansa, na karamihan sa MGA proficient dito ay sinalang at lumaki sa Pilipinas. Segment 2. Ang halaga ang Wika Filipino. Host, voiceover, noong December 1995, ay sinagawa naman ang isa pang survey, ang SWS hinggil sa halaga ang Wiking Filipino. Ayon dito, mahalaga ang pagsasalita ang Filipino,
para sa karamihan ang mga Pilipino. Sa Luzon, Bisaya, at Mindanao, ang malalaking bahagi ang populasyon ay nagpahayag ang kanilang suporta sa wikang Filipino. Segment 3. Kalagayan ang wikang Filipino sa global stage. Host, voiceover, hindi lamang sa Pilipinas may halaga ang wikang Filipino. Ayon sa artikulong 12 Reasons to Save the National Language ni David Michael Sa Juan, ang Filipino ay hindi lamang pambansang wika, kundi isa rin itong global language. Ito ay itinuturo sa higit sa 80 paralan, institusyon at universidad sa ibang bansa. Ang pag-oblitera sa Filipino sa kolehiyo at universidad dito sa Pilipinas ay maring magdulot ang negatabang epekto sa estado ang Filipino bilang global language. Conclusion. Host, voiceover, sa mga datos at impormasyon na ito, malinaw na nonoon natin ang halaga at kalagayan ang wikang Filipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ay hindi lamang isang wika kundi isang mahalagang bahagi ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Outro. Host, voiceover, maraming salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Kung may mga karagdagang komento o tanong kayo ukol sa paksang ito, huwag kayong magatubiling mag-iwan ang inyong mga saluban sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang makabulahang mga episode. Hanggang sa susunod na pag-aral, ito ang inayong lingkod, your name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mag-ingat kayo at ipagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa ating wika. Title, Kasaysayan ang Linggo ang Wika, Pagpapahalaga sa Wikang Pambansa. Introduction. Host, voiceover, magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito ang, your channel name. Tayo'y maglalakbay sa kaharian ang kasaysayan na pangalaman ang panagmulan at pagunladang pagdirawang ang linggo ang wika sa Pilipinas. Ako, nga Palasi, your name, at kasama, ninayo ako sa pag-aral ang isang makabulahang bahagi ang ating kultura. Segment 1. Ang anang pagdirawang ang linggo ang wika. Host, voiceover, alam niyo ba na noong ika-26 ang Marso, 1946, si Pangulong Sergio Osmana ang naglagda ang isang proklamasyon na nagtakda ang linggo ang wika sa Pilipinas? Tinagurian ito bilang National Language Week mula Marso 27 hanggang April 2 bawat taon. Layunin nito ay pagsalaysay sa ating pambansang wika at pagsusulong nito bilang tugon sa Batas Commonwealth BLG. 570 na nagutos sa gobyerno na itiguyayat ang wikang pambansa ay panakita sa proklamasyon na ang oras na ito ay nagit sa karon ni Francisco Balagtas Baltazar, isang kilalang manunulat. Segment 2. Pagbabago ang panahon ang linggo ang wika. Host, voiceover, sa kalanan, noong ika-26 ang Marso, 1954, naglabas naman ang proklamasyon, BLG. 12 si Pangulong Ramon Magsaysay, kung saan inalaga ang linggo ang wika, mula ika-29 ang Marso hanggang ika-4 ang April bawat taon. Ay panahayag ito sa wikang Pilipino, na isa ring hakbang na nagpapakita ang pagpahalaga sa ating sariling wika. Segment 3. Pagtatalaga ang buwan ang wikang pambansa. Host, voiceover, hindi nagtatapos sa mga ito ang pagunladang pagdirawang ang linggo ang wika. Sa pamumuno ni Pangulong Fidel V. Ramos, noong ika-15 ang Hulyo, 1997, itinalaga ang buwan ang wikang pambansa mula Agosto 1 hanggang 31. Ito ay nagpapakita ang mas malawak na pagpahalaga sa ating wika at kultura, at nagbibigay don para sa mas mahabang panahon ang pag-aral at pagpapahalaga sa ating pambansang wika. Conclusion. Host, voiceover, sa ating paglalakbay sa kasaysayan ang linggo ang wika, napagtanto natin ang kahalagahan ang pagkakaroon ang pagdirawang na ito. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapahalaga sa ating wika, kundi patunay ang ating pagmamahal sa ating bansa at kultura. Hanggang sa susunod na episode, ito ang inayong lingkod, your name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mabuhay ang wikang pambansa. Title, ang panagmulan ang wika sa Pilipinas, paganawa sa mga wika ang Austronesian. Introduction. Host, voiceover, magandang araw, mga kaibigan. Sa ating pagpapatuloy ang pag-aral tungkol sa kahalagahan
ang Wika, tao'y maglalakbay sa kasaysayan ang MGA, Wika sa Pilipinas. Ako, NGA Palasi, your name, at kasama niyo ako sa bagong episode ang your channel name. Sa episode na ito, alamin natin ang kakaibang pagkakagnay ang MGA, Wika sa Pilipinas sa malalak na pamilya ang MGA, Wika ang Austronesian. Segment 1, ang pamilya ang MGA Wika ang Austronesian. Host, voiceover, alam niyo ba na ang MGA Wika sa Pilipinas ay bahagi, ang malalaking pamilya ang MGA Wika na tinatawag na Austronesian? Ang pamilyang ito ay may halos 500, Wika sa buong mundo, mula sa Formosa sa Hilaga hanggang sa New Zealand sa Timog, mula sa Madagascar sa Africa hanggang sa Easter Island sa Pacifico. Segment 2, pagkakaisa ang MGA Wika sa Pilipinas. Host, voiceover, isa sa MGA kakaibang katangian ang MGA, Wika sa Pilipinas, ay ang kanilang pagkakaisa sa kabila ang pagkakaiba. Kahit na may mahigit isandang Wika sa bansa, may MGA nagkakaisang katangian ang MGA ito sa MGA aspito ang gramatika, estruktura ang pangungusap, lexicon, at iba pa. Ito ang nagpapadali para sa isang Pilipino na matuto ang iba't-ibang wikang gunit, may magatulad na MGA bahagi. Segment 3. Ang mahalagang bahagi ang pambansang Wika. Host, voiceover, sa pamamagitan ng pagsaliksik sa MGA, Wika ang Austronesian. Natutunan natin na ang Wika ay hindi lamang simpleng komunikasyon. Ito'y may malalim na koneksayon sa ating kultura, kasaysayan, at identidad bilang MGA Pilipino. Ang pagkakanawa sa panagmulan, ang ating MGA, Wika ay nagbibigay dan sa mas malalim na paggunawa sa ating sariling pagkakakalanlan. Conclusion. Host, voiceover, sa ating paglalakbay ngayong era, natutunan natin ang kakaibang ugnayan ang MGA Wika sa Pilipinas sa pamilya ang MGA, Wika ang Austronesian. Ang pagkakaisa at pagkakaiba ang MGA Wika ay nagbibigay sa ating kultura at kasaysayan. Huwag nating kalimutan na itaguyod ang ating MGA Wika bilang bahagi, ang ating pagkakakalanlan bilang Pilipino. Outro. Host, voiceover, maraming salamat sa pagtutok, MGA kaibigan. Kung may MGA karagdagang tanong o komento kayo ukol sa paksang ito, huwag kayong magatubiling mag-iwan ang inyong MGA saluban sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang makabulahang MGA episode. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ito ang inayong lingkod, your name, na nagsasabing. Alam mo na ba? Mag-ingat kayo at mabuhay ang kultura ang Wika sa Pilipinas. Title, ang kahalagahan, ang Wika sa bawat apektong ang buhay mo. Introduction. Host, voiceover, magandang araw, MGA kaibigan. Welcome sa ating bagong episode ang your channel name. Ako, NGA Palasi, your name, at ngayon, tayo'y magkakaroon ng isang makabulahang talakayan tungkol sa kahalagahan ang Wika sa ating pang-araw-araw na buhay. Segment 1. Alam mo ba? Host, voiceover, alam mo ba kung ano ang tinatawag na lingua franca? Sa ating anang bahagi, tatalakayin natin ang konsepto nito. Tingnan natin kung paano nagigingdan ang Wika pang magkanoon tayo sa isang komunidad. Sa Pilipinas, ang Filipino ay itinuturing na lingua franca. Sa katunayan, 92% ang MGA Pilipino ay nakakaintindi nito. Pero hindi lang Filipino ang mahalaga. Alamin natin, ang iba't-ibang Wika na may kahalagahan din. Segment 2, ang Filipino bilang lingua franca. Host, voiceover, ayon sa kamisayan sa Wikang Filipino. Ang Wikang Filipino ay ang pangunahing Wika na ginagamit sa Metro Manila at sa maraming urban areas sa buong bansa. Ito rin ang Wikang ginagamit ang MGA etnikong grupo para sa komunikasyon. Subalit, ang Filipino ay hindi namumuhay na mag-isa. Ito ay patuloy na nag-evolve at nag-adapt sa iba't-ibang sitwasyon at panlipunang salagang sasail. Segment 3. Ang pitong tungkulin ng Wika. Host, voiceover, CMA K. Halliday, ay nagtukoy, ang pitong tungkulin ang Wika na nagpapakita kung paano ito nakakatulong sa ating buhay. Narito ang MGA ito. 1. Instrumental, paano ito ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? 2. Regulatorio, paano ito nagmamando nagko-control ang ating kilos at goy? 3. Interaksyonal,
Pano ito nakatutulang say adding pakipapagtalastasant say ibang tao. 4. Personal, Pano ito nagpapahayagang adding mga pinayan at damdaman. 5. Heuristico, Pano teo gumagamit ang Wika para sa pag-aral at paghahanap ang impormasyon. 6. Informatibo, Pano ito nagbibigay ang mahalagang impormasyon sa ating lipunan. Conclusion. Host, voiceover, sa mga puntong ito, noonan natin ang malalim na kahalagahan ang Wika sa ating buhay. Hindi ito simpleng pagsasalita at pagsasulat lamang, kundi isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagkakabaklad ang ating mga komunidad. Outro. Host, voiceover, maraming salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Kung may mga karagdagang impormasyon o katanungan kayo tungkol sa paksang ito, huwag kalimutang mag-iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa mas marami pang informative na mga video. Hanggang sa susunod na episode, ito ang inyong lingkod, your name, na nagsasabing, alam mo na ba? Mabuhay kayong lahat at ingat lagi? Of course, here's a YouTube video script based on your request. You can use this script for your video, and if you have any future requests, feel free to apply them. Title, Pamumuhay sa Barati ang Tagalog, Pagkakaiba sa Wika sa Bawat Rehiyon. Introduction. Host, on screen, Magandang Araw, mga kaibigan. Ngayon, tayo'y maglalakbay sa kaharian ang Wika at kultura sa Pilipinas. Isali sa natin ang mga pagkakaiba sa Barati ang Tagalog, ang ating Wikang pambansa, sa botlalagan at rehiyon ang ating magandang bansa. Segment 1, Pronunciation. Host, on screen, una, tuklasin natin ang pagkakaiba sa pronunciation. Sa bawat lalagan, may kanya-kanyang tono o intonasayan sa pagsasalita. Ang mga Batanguno, halimbawa, ay kilala sa kanilang Batanguno accent, na may kasamang kakaibang tono o tonic sa pagsasalita. Paano nga ba nagsimula ang mga ganitong pagkakaiba? Segment 2. Vocabulario. Host, on screen, sa ikalang bahagi, ating alaman ang pagkakaiba sa vocabulario. May mga lugar na may mga salitang unikong ginagamit na maring hindi noonan ang ibang mga taga-Tagalog. Ang mga ito'y nagpapahayag ang yaman ang kultura sa isang rehiyon. Isang halimbawa ay ang salampuit sa ibang lugar na tinatawag na salonso sa iba. Segment 3. Gramatika. Host, on screen, ang ikatlong bahagi, ay nagpapakita ang pagkakaiba sa gramatika. May mga rehiyon na may sariling paraan ang pagsusuri o pagbuwang, mga pangungusap na hindi basta-basta noonan ang iba. Paano nga ba ito nakakapekto sa komunikasyon? Segment 4, Ekspresyon at Kultura. Host, on screen, sa huling bahagi, tuklasin natin ang mga ekspresyon at kasabihan na particular sa isang rehiyon. Ito'y nagpapahayag ang kultura at karanasan ang mga tao dun. Sa pamamagitan ang mga ekspresyong ito, mas noonan natin ang pagkakaiba ang buhay sa bawat dako ang Pilipinas. Conclusion. Host, on screen, sa kabuuan, ang mga pagkakaiba sa Barati ang Tagalog ay nagpapayaman sa ating wika at kultura. Ito'y nagpapakita kung gaano kahigit ang yaman ang Pilipinas sa pagkakaiba ang bawat rehiyon. Ito'y isang paalala na hindi lang isa o dalawang paraan ang pagsasalita ang makikita sa ating bansa, kundi marami. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung nagustuhan ninyo ang aming video, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Abangan ang mga susunod nating mga episode kung saan tayo'y maglalakbay pa sa kaharian ang wika at kultura. Outro. Host, on screen, your channel name. Kung saan natututo tayo ng magkasama. Hanggang sa susunod na paglalakbay. Certainly, here's a YouTube video script based on your provided content. You can use this script for your video, and if you have any future requests, feel free to apply them. Title, Ang Kagandahan at Kahalagahan, ang Wika sa Buhay ang Tao. Introduction. Host, on screen, Magandang Araw, mga kaibigan, at maligang pagdating sa aming YouTube channel. Ngayon, tayo ay tatalakayin ang isang napakahalagang aspeto ang buhay, ang tao, ang Wika. Ayon kay Chomsky 1965, ang Wika ay isang natatangging yaman na unique sa tao.
ano nga ba ang mga kahalagahan at kagandahan ng Wika sa ating buhay? Segment 1, Pagiging natatangi ang Wika. Host, on screen, una, alaman natin kung bakit tayo'y tinuturing na natatangi sa ating kakayahan sa Wika. Ayon kay Chomsky ang pagkamalakane ang Wika ay natatagpuan lamang sa tao. Ito'y nagpapahayag ang ating mga karanasan, damdamin at kaisipan na hindi kayangguan ang ibang nilalang tulad ang hayop. Segment 2, Wika bilang komunikasyon. Host, on screen, ang Wika ay isang instrumento ng komunikasyon. Ito'y nagpapahayag ang mga idea at emosyon, nagbibigay don sa pagpapalitan ang impormasyon, at nagdudulot ang pagkakaroon sa ating kapwa. Ito rin ang pumapalaganap ang kultura at pagkakakilanlan. Segment 3, Kagandahan ang multilingualismo. Host, on screen, samantala, ang pagiging multilingual ay isang kahangahangang kakayahan. Ito ay nagbubukas ang mga pintuan patungo sa iba't ibang kultura at nagpapalawak ang ating pangunawa sa mundo. Hindi lang ito ay isang paraan ang komunikasyon, ito ay isang paraan ang pagmamahal sa pagkakaiba ang mga Wika at kultura. Segment 4, Pagpapahalaga sa Wika. Host, on screen, bilang mga individual, may responsibilidad tayo sa pagpahalaga at pangangalaga ang Wika. Dapat nating itaguyod ang wastong paggamit ang Wika at ang pag-aral ang mga Wika ang ibang kultura. Sa ganitong paraan, mas naintindihan natin ang mundo, at nagyayang mas mapanagat tayo sa pagpapalaganap ang kultura at pagkakakilanlan. Conclusion. Host, on screen, sa kabuuan, ang Wika ay isang kayamanan at kapangyarihan ng tao. Ito'y nagbibigay don sa atin na mag-angkop at mag-express ang ating mga karanasan at idea. Ito'y isang pagkakataon na magakuran tayo ang mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at sa iba't ibang kultura. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung nagustuhan ninyo ang aming video, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Abangan ang mga sa sunod nating mga episode kung saan tayo'y magtutuklas pa ang iba't ibang aspeto ang ating buhay at kultura. Outro. Host, on screen, your channel name. Kung saan natututo tayo ng magkasama. Certainly, here's a YouTube video script based on the provided content. You can use this script for your video, and if you have any future requests, feel free to apply them. Title, Kahalagahan, ang Wiking Apisil ang Pilipinas sa Edukasyon. Introduction. Host, on screen magandang araw, mga kaibigan, at maligang pagdating sa aming YouTube channel. Igayon, tayo ay tatalakayin ang kahalagahan ang mga Wiking Apisil ang Pilipinas sa larangan ang edukasyon. Ito ay isang mahalagang aspeto ang ating bansa na may malalim na implikasyon para sa ating mga mag-aral at sa ating lipunan. Segment 1, Batayan ang Wiking Pambansa. Host, on screen, ayon sa Salagang, Batas ang, 1987. Ang mga Wiking Apisil ang Pilipinas ay Filipino at Ingles. Ito ang nagsilbing batayan ang ating Wiking Pambansa na ginagamit sa mga paralan at iba't ibang institusyon. Pero bakit nga ba ito mahalaga? Segment 2, Pag-unawa sa mga aralin. Host, on screen, isa sa mga pangunahing benepisyo ang paggamit ang mga apisil na Wika sa clase ay ang mas pinapadali niting pag-unawa sa mga aralin. Sa pamamagitan ang paggamit ang isang pambansang Wika, mas noon ang mga mag-aral ang kanilang mga guro at ang mga aralin na kanilang pinag-aralan. Segment 3, Pagpapahalaga sa Kultura. Host, on screen, hindi lang basta pag-unawa, ang paggamit ang Filipino ay nagpapahalaga rin sa ating kultura. Ito'y nagbibigay don para sa pagpapalaganap ang mga tradisyon, paniniwala, at mga kwento na may kaugnayan sa ating kasaysayan bilang Pilipino. Segment 4, Pagsalangaling ang multilingualismo. Host, on screen, hindi rin natin dapat kalimutan ang mga optional na Wika tulad ang Kastila at Arabic. Ang mga ito'y nagbibigay don sa mas malawak na kaalaman at nagbubukas ang mga oportunidad para sa mga mag-aral na magkaroon ang multilingual na kakayahan. Conclusion. Host, on screen, sa kabuuan, mahalaga ang paggamit ang mga Wiking Apisil ang Pilipinas sa edukasyon. Ito ay nagpapabuti ang pag-unawa, nagpahalaga sa kultura at nagpapabukas sa mas maraming oportunidad para sa ating mga kabataan.
Sasasunod nating mga videos, Teo ay magtutuklas pa ang iba't ibang aspeto ang itakasayan at lapunan. Maraming salamat sa inyong pagtudok. Kung nagustuhan ninyo ang aming video, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag rin kalimutang i-click ang campanilla para sa mga abiso sa mga bagong video namin. Hanggang sa susunod na episode. Outro. Host, on screen, your channel name. Kung saan natututo tayo ng magkasama. Certainly, here's a YouTube video script based on your provided text. Title: Wikang Pambansa ang Pilipinas, Kasaysayan at Kahalagahan. Introduction. Host, on screen, magandang araw at maligang pagdating sa aming YouTube channel. Ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa kasaysayan at kahalagahan ang Wikang Pambansa ang Pilipinas. Alamin natin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng isang pambansang wika. Segment 1. Ang pangangailangan ang pambansang wika. Host, on screen, bakit kinakailangan ang ating bansa na magkaroon ng isang wikang pambansang magagamit at maunawan ang nakararaming Pilipino? Ang pagkakaroon ng pambansang wika ay nagbibigay daan sa pagkakaisa, efisiensya sa komunikasyon, pagunlad, at pagpapahayag ng kultura at identidad. Segment 2. Ang pagpili ang wikang pambansa. Host, on screen, sublet hindi basta-basta ang pagpili ang pambansang wika. Noon, nagkaroon ang debate ukol dito. Marami ang tumutol sa pagpili ang Tagalog bilang batayan ang wikang pambansa. Ano-ano kaya ang mga dahilan ang kanilang pagtutol? Segment 3. Mga dahilan ang pagtutol. Host, on screen, may mga nagtutol sa pagpili ang Tagalog bilang batayan ang wikang pambansa dahil sa mga sumusunod na dahilan. 1. Diversity ang Pilipinas ay mayaman sa mga wika at kultura, kat ang pagpili ang isang wika ay nagdudulot ang pangamba, na maring magdulot ang hindi pagkakapantay-pantay sa mga ibang wika. 2. Regionalism, marami ang mayagamagam, na ang pagpili ang isang wikang pambansa ay maring maging sanhi ang regionalism o pagkakaiba sa mga rehayan ang bansa. Conclusion. Host, on screen, sa pagtatapos ang aming video, napagtanto natin na ang pagkakaroon ang pambansang wika ay may malalim na kahalagahan sa ating bansa. Ngunit hindi rin dapat kalimutan ang pagpahalaga sa iba't ibang wika at kultura sa Pilipinas. Maaari nating gamitin ang ating pambansang wika, ang Filipino, bilang dana pang mas mapalaganap at mapayaman ang ating mga umiral na wika. Maraming salamat sa inyong pagtudok. Kung nagustuhan ninyo ang aming video, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Hanggang sa susunod na episode. Outro. Host, on screen, your channel name. Kung saan natututo tayo ng magkasama. Certainly, here's a YouTube video script based on the provided information. Title, ang kasaysayan at kahalagahan, ang mga wika sa Pilipinas. Introduction. Host, on screen, magandang araw at maligang pagdating sa aming YouTube channel. Ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa nakakamanghang mundo ang wika sa Pilipinas. Alam mo ba na ang Pilipinas ay isang kapulan na binubuo ang mahigit 70 pulo? Sa kabila nito, meron tayong iba't ibang wika at dialekto. Ano nga ba ang mga wika na ito at saan nanggagaling ang kahalagahan, ang wika sa ating buhay? Segment 1. Ang iba't ibang wika sa Pilipinas. Host, on screen. Una, tayo'y bibigyan ang pag-alam sa mga wika sa Pilipinas. Ayon sa Census of Population and Housing, noong 2000, may humigit kumulang 150 wika at dialekto sa bansa. Ang Tagalog ay nangguguna bilang pangunahing wika na ginagamit ang 5.4 milyong sambahan, at sinundan ang Cebuano Bisaya, Ilocano, at Hiligaynon Ilonggo. Pero hindi lang ito ang mga wika, marami pa tayong ibang wika at dialekto sa iba't ibang bahagi ang bansa. Segment 2. Ang kahalagahan, ang wika. Host, on screen, pero bakit, nga ba mahalaga ang wika? Ano-ano ang mga kahalagahan nito sa ating buhay? Ang wika ay isang napakahalagang instrumento ng komunikasyon. Ito ay nagbibigay daan sa atin na magkanoon, magbahagi ang idea, at magpahayag ang damdamin. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ang kultura at pagkakakilanlan ang isang bansa o komunidad. Segment 3.
ang kasaysayan ang Wika sa Pilipinas. Host, on screen, pero saan nga ba nagmula ang Wika sa Pilipinas? Ang saladang lingua na nangahulugang, dila o Wika ay nagmula sa Latin, at ito ang nagbigay inspirasyon sa saladang lingua o lingua sa Pranses. Ito ay nagpapakita kung paano ang Wika ay nag-evolve at naging mahalaga sa ating kasaysayan. Conclusion. Host, on screen, sa pagtatapos ang aming video, sanay nakuha ninyo ang kahalagahan ang Wika sa ating buhay at kultura. Ang Wika ay hindi lamang simpleng pagsasalita. Ito ay kabuuan ang ating pagkakakalanlan bilang Pilipino. Huwag nating kalimutan na, ito ay pagpatuloy at ingatan para sa kinabukasan ang susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung nagustuhan ninyo ang aming video, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Hanggang sa susunod na episode. Outro. Host, on screen, your channel name. Kung saan natututo tayo ng magkasama.